Hi students, intermediate, first year, English medium. We are discussing the money, banking and inflation. Money, one concept, banking, one concept and inflation is also one concept. Including these three concepts, money concept, banking concept and inflation concept in one lesson. So we have to learn, we have to express or we have to learn explained money, banking and inflation. So first of all we go to analyze the money. What is the money? What are the types of money and what are the functions of money and what is the total concept of money here. Here let me say money. Nowadays the most of the works are doing with the money. Without money we can't do anything. We can't do any transaction activities. Money transaction activities. Suppose if you want to buy of anything, you need money. If you want to sell of anything, you need money. So all transactions with a link up with the money. Here, money. In the money, first of all you want to know what is the barter system. What is the barter system? Means before evolution of the money. Before evolution means డబ్బు పుట్టక ముందు, డబ్బు లేక ముందు. Before evolution of the money, there was a barter system. Before evolution of money, there was a barter system. What is the barter system? Means in those days they have no money. Due to how can they satisfy their wants by using the goods and services? Nowadays we are using the goods and services by purchasing the goods and services, In those days, without money, in those days, అప్పుడు డబ్బులు లేవు. మరి లేనప్పుడు అవసరాలు ఎలా తీర్చుకోవాలి? How can they satisfy their wants without money? So here the barter system, which means one good is exchange for another good. Simple. One good is exchange for another good. This is called barter system. For example, one person having a rice. Example. One person they having a rice. And another person they have a wheat. They have a wheat. So the person B is a person A. The wheat is give to A and A rice is give to B. So there is a satisfaction of wants by exchanging the goods and services. The goods which they exchange one for another is called barter system. In those days they have no money. But they satisfy their wants by using the goods and services. So this is the way to satisfy the wants. So this system is called barter system. Okay, no problem. But after some words and later they have so many difficulties in the barter system. So many difficulties are there. What are the difficulties of barter system in before the evolution of the money? అవునండి, మరి ఒక వస్తువుని ఇచ్చి ఒక వస్తువుని తీసుకున్న సమస్య లేదు కదా, కానీ ప్రాబ్లం అది. So many difficulties are there. What are the difficulties of barter system in India before the evolution of money? Not only throughout the world. What is the evolution of money? What is the barter system? What are the difficulties of barter system? Means here lack of coincidence of wants. Lack of coincidence of wants. Here what we said, suppose A person having the rice and B person having the wheat. Simple. Rice, wheat. So the wheat and rice exchange one for another so they can satisfy their wants. No problem. But there is no coincidence of wants. Coincidence. What is the coincidence? Means ఇతనికి దగ్గర రైస్ ఉన్నాయండి, ఇతనికి ఇస్తున్నాడు. ఇతని దగ్గర వీట్ ఉన్నాయి, ఇతనికి ఇస్తున్నాడు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఈ రైస్ వీడికి అర్జెంటుగా కావాలి, ఈ వీటు వీడికి అవసరం లేదు.
ఇప్పుడు అవసరం లేదు వాడికి. అప్పుడు బార్టర్ సిస్టమ్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? అది అర్థమైందా? ఇద్దరికి ఒకేసారి ఆ వస్తువులు కావాలని అనిపించాలి, ఇద్దరు ఒకేసారి వస్తువుని చేంజ్ చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ లాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్, వీనికి రైస్ అర్జెంట్ అవసరము, వీనికి వీట్ ఇప్పుడు అర్జెంట్ అవసరం లేదు. సో దేర్ వాజ్ ఎ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ద వే టు డిఫికల్టీస్ ఇన్ బార్టర్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఇక్కడ లాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్, ఇద్దరికి ఒకేసారి ఆ వస్తువు కావాలి అని అనిపించాలి, అనిపిస్తేనే ఆ వస్తువుని తీసుకుంటాడు. ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఇంకో వస్తువు తీసుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఇద్దరికి ఒకేసారి అవసరం లేదు కాబట్టి లాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్, ఇద్దరు ఒకేసారి కోరుకోవడం, వాంట్స్. సో దెర్ ఈస్ ఎ లాక్ ఆఫ్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ బార్టర్ సిస్టమ్. సెకండ్, lack of store of value. Yes, there is a exchange good one for another, but it is not a storable. If we store these goods, it will be destroyed, it will be depreciate, isn't it? So the money which we are going to value, that should be preservable, that should be preserved, that should be value to be preserved. But here లాక్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, దాచిపెట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేవండి. సపోజ్ వస్తువులు ఉన్నాయి, వస్తువులు దాచిపెట్టుకుంటారు, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏముంది, డిప్రిషియేట్ అవుతాయి, కరిగిపోతాయి, అరిగిపోతాయి, తరిగిపోతాయి, లేకుండా పోతాయి, తక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనీ అని అనాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉండాలి, దాచిపెట్టుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి, దాచిపెట్టుకున్న అదే వాల్యూ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది, లాక్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్, after a few months, the goods will be depreciated. So this is also one of the difficulties of barter system. Okay, first one is lack of coincidence of wants. Second one is lack of store of value. Then lack of divisibility of commodities. Yes, this is also one of the objective. It's a difficulties of barter system. What is the lack of divisibility of commodities? For example, here let me analyze it clearly. Suppose one person, they having a rice, simple, no problem. But another person, they having a cow. How can they exchange good one for another? ఇతని దగ్గర రైస్ ఉన్నాయి, ఇతని దగ్గర కవ్ ఉంది. రైస్ ఇచ్చి కవ్ తీసుకోవాలి, డబ్బులు లేవు అప్పుడు. మరి రైస్ ఎన్ని ఇస్తే కవ్ ఇస్తాడు? చూడండి, అంటే నాన్ డివిజబుల్ గూడ్స్, దర్ ఇస్ సో మెనీ డిఫికల్టీస్ వైల్ ద ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ నాన్ డివిజబుల్ గూడ్స్. మెడకాయ కోసియాలా, తోక ఇవ్వాలా, ఏమి ఇవ్వాలి, దీని వాల్యూకి ఎలా, హౌ కెన్ వి మెజర్, ఈజ్ ఇట్? సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ ఫర్ ద నాన్ డివిజబుల్ గూడ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫికల్టీస్ ఆర్ దే. సో దట్స్ వై లాక్ ఆఫ్ divisibility of commodities. So how can we divide, how can we divisible in the non-divisible goods? So this is also one of the problem or difficulties of barter system. Next, lack of common measure value. What is the measurement? What is the measure of value? Which is the standard measurement? No. దేన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి, దేన్ని స్టాండర్డ్ మెజర్ అనుకోవాలి అన్నా. ఇప్పుడు 1000 పెడితే ఒక కేజీ అంటున్నాం, లేదా 1000 పెడితే ఒక లీటర్ అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఏంటి? ఇక్కడ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్ ఏమిటి? కామన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూని దేంతో మెజర్ చేయాలి? బిఫోర్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మనీ సో మెనీ డిఫికల్టీస్ ఆర్ దేర్. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి? దీని వాల్యూని దేంతో మెజర్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ మనీ ఏంటి? ఏది స్టాండర్డ్? ఇప్పుడు మనీ స్టాండర్డ్ అంటున్నాం, లేదా గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అంటున్నాం. మరి అప్పుడు మనీ లేని టైంలో దేని స్టాండర్డ్గా తీసుకోవాలి? సో లాక్ ఆఫ్ కామన్ మెజర్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా కొనాలనుకోండి, ఇన్ రూపీస్ స్టాండర్డ్ కామన్ మెజర్మెంట్, లేదా గోల్డ్, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్. కానీ అప్పుడు లాక్ ఆఫ్ కామన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్, difficulties of making deferred payment. Yes, if you want to do the future payments, it is not possible, it is difficult. Why? Because it is not storable. ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక దగ్గర లోన్ తెచ్చుకున్నావు, ఒక 1 lakh రూపీస్ లోన్ తెచ్చుకున్నావు. ఎప్పుడు ఇస్తావు? ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత ఇస్తావు. డిఫర్డ్ పేమెంట్, ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ 10 years తర్వాత రీపే చేస్తావు. మరి ఇక్కడ వస్తువుని తీసుకున్నప్పుడు
ఫ్యూచర్ పేమెంట్స్ ఎలా చేస్తాం? అప్పటి వరకు అది ఖరాబ్ కావచ్చు, తరిగిపోవచ్చు, అరిగిపోవచ్చు, కరిగిపోవచ్చు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీస్ టు మేక్ ద డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. క్లియర్? సో difficulty in making of deferred means so future payments. So many difficulties are there while the transaction of a barter system. One good is exchange for another good. So this is the one of the activity which is conducted by the people before the evolution of the money. Okay, so these are the difficulties of a barter system. Okay, so thank you very much.